CNV International is part of CNV, one of the largest trade unions in the Netherlands. We support local trade unions in Asia, Africa, Latin America and Eastern Europe in their fight for decent work. Together with our partner organisations all over the world, we strive to strengthen the position of workers in developing countries and stand up for their rights. Often the position of workers in these countries is vulnerable and social dialogue is weak. Local trade unions are working under difficult and oftentimes dangerous circumstances. Their financial means are limited. That's why we support the effort of trade unions on a local level in their struggle for decent work. Before democracy, also in Indonesia, CNV already support us. CNV also have big contribution to have workers' rights, and as we have many succeed like social security, helping technical like how to negotiate with civil society, with the country, with the government, and it is already succeed. Tenemos tantos problemas, pero uno de los más graves, diría yo, es el desempleo, la inseguridad, la violencia, especialmente en los jóvenes que se ven atemorizados y además influenciados por las maras. En ce moment, c'est l'employabilité des jeunes. Vous savez, 70% des jeunes Sénégalais n'ont pas de travail. Moi, je veux travailler avec les jeunes parce que l'avenir, c'est la jeunesse. The hugest problem is the transition from education to the labor market. Now we are more focused on employment of young people and developing their skills so that they can find a good job within Moldova so that we can prevent human trafficking. Oui, quand je prends le Bénin, il y a des problèmes qui sont spécifiques au milieu. Bon, c'est des problèmes aussi dans d'autres pays aussi, hein. Par exemple, la violence faite aux femmes, n'est-ce pas? L'employabilité des jeunes, la responsabilité sociétale d'entreprise. The problems in the various countries are diverse. However, there are also many similarities. CNV International doesn't just provide financial support. Through our rich experience in trade union work in the Netherlands, we can also share valuable knowledge and expertise. No hay la menor duda que el apoyo que hemos venido recibiendo a través de los años nos ha permitido crecer en cantidad y en calidad y elevar el nivel de vida de nuestra membresía y en general de la clase trabajadora de nuestros países. Vakbonden hebben in een hele hoop landen niet het recht om zich vrij uit te kunnen spreken. Dus als we daarin kunnen helpen mee beïnvloeden, kunnen we daar een belangrijke rol in vervullen. En campagne voeren speelt er ook een belangrijke rol in. The main objective is poverty reduction and sustainable growth. Besides this, there are 3 sub-objectives. First of all, capacity building of the partner trade unions. Para el caso de Colombia, son más de 30 años de cooperación. Esa pequeña organización que encontró la CNV en Colombia hoy en día es una gran organización. Secondly, promoting cooperation with other social organizations. Parce qu'on est ensemble, on est là pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Donc je ne vois pas pourquoi on ne soit pas ensemble. The third is to support lobbying and advocacy. Diálogo social, la concertación social, la construcción de acuerdos, la política de concertación. Son métodos, son mecanismos que tenemos que perfeccionarlos cada vez más. In Cambodia, the garment industry makes up about 80% of the country's exports. Poor working conditions, low wages and lack of safety on the work floor are major problems. Workers are working in the bad working conditions. Some workers are fainting because they are working hard and with the bad work environment in the factory. CNV partner organisation CLC has campaigned in recent years for the rights of garment industry workers. During the campaign, we tried to negotiate the employer, but it's not successful. The company and government, they don't care much with workers. After many long and tough negotiations, the employers were still not willing to move. The CLC decided to organise a strike. It was the most impressive one in the history of Cambodia. 500,000 workers laid down their work. They faced a crackdown by the military police, yet the strike was still effective. Last few years we have a demand for the increased salary. Right now, the minimum wage reached up to the 140 for this year. If we compare
5 years, we have much increased salary on that. Most suppliers in Cambodia produce for international brands in North America, Europe and Japan. All of them are sourcing from Cambodia, but normally the supplier company is not really respect their code of conduct. International partnerships help to increase leverage in negotiations with the key players in the supply chain. We try to cooperate with the partner international like CNV. International partner is easy to put pressure to international brands. Regularly, union leaders of CNV International and partner unions come together. They share experiences and challenges with each other, and together with CNV International, they work on solutions. Heel erg leuk om alle partners weer even te zien en te spreken. We proberen in ieder geval elk jaar met elkaar te zijn, hetzij via een videoconferentie of echt persoonlijk. Nos parece que la conferencia ha estado muy interesante, compartir con otros países las experiencias de los problemas, de la problemática y la atención que están dando otros países. En la búsqueda de cómo mejorar nuestro trabajo a instancias de la cooperación de la CNV Internacional. During the last partner conference, Colombian union leader Julio Roberto Gómez Esguerra went to the Dutch Parliament in The Hague to talk to members of Parliament about the peace process in Colombia. Ahora precisamente se desarrolla un proceso de negociación con uno de los grupos subversivos en Colombia, las FARC, que esperamos llegue a feliz término. Allí lo que se va a firmar es un acuerdo para la paz, no es un acuerdo de paz. La paz no se firma, la paz se construye y se construye con justicia social, eliminando las enormes diferencias sociales entre quienes tienen todo y quienes no tienen absolutamente nada. Pero yo creo que el diálogo social y la concertación social son el camino más adecuado para construir democracias totalmente distintas. Here is the more mature union. We are the young ones, so we learn a lot from CNV. And we also have some share of our experience to others. Dat heet peer-to-peer samenwerken. Dus je ziet als twee gelijksoortige organisaties met elkaar in gesprek komen, dat ze elkaar heel snel snappen. Op het moment dat een hele kleine vakbond in Guatemala, als die in gesprek raakt met een vakbondsbestuurder hier in Nederland, begrijpen ze elkaar direct. Par rapport au fundraising, par rapport au leadership, je suis bien outillée maintenant pour être en avant. Et donc aussi, commencer par faire des efforts pour aussi nous rendre autonomes sur le plan financier. Travailler pour qu'on puisse être indépendant, avoir nous-mêmes nos fonds. La CNV ne peut pas toujours continuer à nous subventionner. Nous aussi, on doit chercher nos fundraising. Regardez comment on peut se subventionner. Donc on est en train de travailler sur ça. D'ici 1 an, on va avoir des résultats. Parce que moi, ce que je veux, c'est du concret. C'est bien beau de parler, mais il faut avoir du concret. Et quand je vais venir ici à la CNV, je leur dirai que voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai réussi, voilà les bonnes pratiques pour en partager aussi avec mes autres collègues qui sont là, mes camarades des autres pays.